Τι συμβαίνει τελικά ρε παιδιά με αυτό το θέμα? Πρόκειται για κομίτη ή για εξωγήινο σκάφος? Η Ατλαντιάδα, 3 η Άτλας, δεν έχει τελειωμό. Όσα βίντεο και αν έχουμε κάνει, πάντα θα βγαίνουν νέες πληροφορίες στο προσκήνιο. Πάντα θα βγαίνουν βιντεάκια, ακόμα και φωτογραφίες, τα πάντα τέλος πάντων, παρότι λέγεται ότι ο 3 η Άτλας έχει κρυφτεί πίσω από τον ήλιο, η τροχιά του είναι πίσω από τον ήλιο και δεν μπορούν να τη δουν τα τηλεσκόπια μας. Βγαίνουν πληροφορίες και υπομονή, γιατί το serial έχει τέλος, θα τελειώσει. Γιατί λέγεται πως στις 29 Οκτωβρίου θα περάσει στην κοντινότερη απόστασή του από τη γη. Οπότε θα καταλάβουμε άπαξ διαπαντός αν τελικά ο 3 η Άτλας είναι κομίτης ή σκάφος. Μαζί με αυτή την ημερομηνία υπάρχει και μια προειδοποίηση ενός αστροφυσικού του Harvard, όχι του Ivy Lab, ενός άλλου, που έκανε μια δήλωση η οποία παρεξηγήθηκε. Και είπε αυτός ο άνθρωπος, κάντε διακοπές πριν τις 29 Οκτωβρίου. Εγώ θα πω χαριτολογώντας ότι ευτυχώς θα προλάβουμε να κάνουμε παρέλαση 28η, εν αντιθέσει με κάποιους προπονητές της Super League που δεν πρόλαβαν να κάνουν παρέλαση. Ακόμα και αν είναι εξωγήινο σκάφος, ακόμα και αν έρθει στη γη στις 29 Οκτωβρίου, εμείς τουλάχιστον θα προλάβουμε να κάνουμε παρέλαση. Πέρα από την πλάκα όμως, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι, γιατί εγώ δεν έχω το χρόνο και να τον είχα δεν θα το διέθετα για να συλλέξω όλες αυτές τις πληροφορίες και τα βίντεο που προκύπτουν σχετικά με τον 3 η Άτλας, γιατί το θεωρώ λίγο μάταιο και θεωρώ ότι όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται, δεν ξέρουμε τι είναι, θα δείξει η ιστορία. Spoiler alert όμως, θεωρώ ότι ούτε θα φανιστούμε ως ανθρώπινο είδος ή ως πλανήτη στις 29 Οκτωβρίου, ούτε το τέλος του κόσμου θα έρθει και κατά πάσα πιθανότητα ούτε σκάφος θα είναι ο 3 η Άτλας. Αλλά υπάρχουν πολλοί που αναρτούν βίντεο με περίεργες εμφανίσεις από μητρικά σκάφη, όχι τον 3 η Άτλας, αλλά γίνεται ένας χαμός και κυκλοφορεί και ένα βίντεο, υποτιθέμενο βίντεο του 3 η Άτλας, όπου υποτίθεται πως τον δείχνει κανονικά ως τεράστιο εξωγήινο μητρικό σκάφος. Πάμε να το δούμε, να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Οπότε αφού δεν έχω το χρόνο να συλλέξω όλα αυτά τα βίντεο που θεωρώ ότι ο ντόρος γίνεται για να δημιουργηθούν ψεύτικες πληροφορίες και να ευτελιστεί το θέμα των UFO, γι' αυτό και δεν το κάνω, θα δούμε ένα βίντεο από τον αγαπητό φίλο πια, Χάιμες, έτσι νομίζω λέγεται, που ανέβασε πριν από μερικές ώρες τη δική του εκπομπή δίνοντας όλες τις πληροφορίες. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίζει την προσπάθεια, και όσοι είστε καινούργοι κάντε μια εγγραφή. Είναι δωρεάν για να μην χάνετε τις νέες, σχεδόν καθημερινές και ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι σχετικά με το ανεξήγητο, το παραφυσικό και την έρευνα του αγνώστου. Με ακολουθείτε στα social media όσοι έχετε TikTok, Instagram, Facebook κτλ. Και η εκπομπή ανεβαίνει και σε μορφή βίντεο στο Spotify, αλλά και ως ηχητικό στο Apple Podcast. Λοιπόν, κάτι έχει γίνει με τους υπότιτλους. Δεν υπάρχουν υπότιτλοι όπως βλέπετε εδώ. Θα σταματάω τακτά χρονικά διαστήματα και θα σας λέω τι λέει για όσους δεν ξέρετε αγγλικά. Ξέρω είναι λίγο σπαστικό. Όσοι θέλετε μπορείτε να δείτε απευθείας το βίντεο του Χάιμες. Θα έχω το βίντεο του στην περιγραφή. Αλλά πρέπει να το δούμε γιατί αξίζει και θα σας λέω τι συμβαίνει. Αν βγουν υπότιτλοι θα τους βάλω. When it comes to 3 i Atlas, things are just getting crazier and crazier. Your dog's feeling it, I'm feeling it, everyone's feeling it. Λέει ότι όλα γίνονται περίεργα σε σχέση με τον 3 η Atlas, ότι το νιώθουν οι σκύλοι, όλοι το νιώθουν τέλος πάντων, ότι κάτι τρέχει. Αυτό το βίντεο δημοσιεύτηκε πριν 4 μέρες από έναν ονόματι Dos Santos και δείχνει, υποτίθεται, τον 3 η Atlas. Εντάξει, κοιτάξτε πως είναι. Ένα βίντεο που διέρευσε, υποτίθεται, από τον 3 η Atlas θα μπορούσε να είναι ψεύτικο, λέει στη συνέχεια. Συμφωνώ μαζί του. Με το AI και με όλα αυτά δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι αληθινό και τι όχι. 3 i Atlas. Doesn't look like a comet, does it? But it could be fake. Θα μπορούσε, λέει, να είναι ψεύτικο. Never know. The satellites that could be taking pictures of these things went dark about a week ago. So μπορούσε, λέει, να τραβάει φωτογραφίες, οι δορυφόροι να τραβάνε φωτογραφίες από το αντικείμενο στο σκοτάδι, ας πούμε, πριν από περίπου μια εβδομάδα, όταν και φαινόταν ακόμα, δεν θυμάμαι. Και εδώ λέει, γιατί λέει το High Rise, το Tianwen 1 και το Hope Probe
έχουν σιωπήσει σχετικά με τον 3i Atlas μία μέρα πριν, γιατί είναι πίσω από τον ήλιο, μάλλον. What exactly is going on up there? Τι συμβαίνει εκεί πάνω, λέει, και αυτά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν και γίνεται ο χαμός. Δείχνουν μητρικά σκάφη και τα λοιπά. Βλέπετε. Τώρα είναι αληθινά αυτά τα βίντεο. Πείτε μου εσείς. Ahí estamos viendo un fenómeno que se ha aparecido en este momento allá en el cielo. It all starts about 6 days ago when several strange things began happening all Όλα, λέει, ξεκίνησαν 6 μέρες πριν όταν άρχισαν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα. over the world. Παντού σε όλο τον κόσμο. In Colombia, people had this massive sighting of a mysterious Αυτό έγινε στην Κολομβία. object that they're saying was cloaked in the middle of the clouds. Το βλέπετε. Πώς σας φάνηκε? There are several videos and we're going to be taking a look at some of them. Υπάρχουν βίντεο, λέει, και θα τα δούμε όλα. Days ago, also, several people all over Αρκετοί άνθρωποι, λέει, στο Reddit άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες, να δημοσιεύουν φωτογραφίες από όταν ξύπνησαν με περίεργα σημάδια, καψίματα. Κοιτάξτε εδώ. Reddit started reporting waking up with mysterious marks all over their... And it's not just one post, several of them. Αρκετά post, λέει, I'm αρκετές pretty sure this δημοσιεύσεις. is all just a coincidence, but what if it isn't? Σύμπτωση, λέει, ή μήπως όχι? What if there's something out there and we're being left in the dark? Τι κι αν, μήπως, λέει, υπάρχει κάτι εκεί έξω και μας αφήνουν στο σκοτάδι κυριολεκτικά και τώρα θα δείξει κάποιους ανθρώπους που τους φημώνουν. Θα μπορούσε να είναι λόγω fake news. Ξέρεις, προειδοποιήσεις για 7 ημέρες σε Facebook, Instagram, TikTok κτλ. Literally. All right, everyone. So they shut me down. They shut me down for 7 days. Για 7 μέρες το φίλο. Going a bit deeper into this, I found out that people who are tracking 3i Atlas are now being censored on the internet. Όσοι, λέει, παρακολουθούν τον 3i Atlas, τους λογοκρίνει το διαδίκτυο. Θα μπορούσε να είναι λόγω παραπληροφόρησης, θα μπορούσε να είναι επειδή όντως κάτι τρέχει και τους σταματάνε. Guys, I Το just TikTok, λέει, μπλόκαρε τον ήχο. went to record a video on TikTok and tell you that this is a giant fleet of ships coming in. Ένας γιγάντιος, λέει, στόλος, λέει, πλοίων έρχεται, λέει, και το TikTok μπάναρε τον ήχο, ας πούμε. And they blocked the sound on TikTok. While tracking 3i Atlas, this guy actually captured what he believes to be a fleet of UFO. It started at 12:20 UTC time. Κατέγραψε, λέει, ένα στόλο από UFO να έρχονται 12 και 20. It's so big I can't make this many parts. He shows what he believes to be the signal of this incoming fleet on a live meteor website. Δείχνει το σήμα από το στόλο αυτόν και τελικά θα τον μπλοκάρουν, μάλλον. At first, I thought it could be fake, but now he's being completely banned from TikTok. And Τον μπάναρε το TikTok για παραπληροφόρηση, προφανώς θα τον μπάναρε. Τα σχόλια δικά σας. it's not just him. Dr. Beatrice Villarroel, who did an interview with Ross Coulthard 2 days ago, is also being banned. Μπάναρε και μία τύπισσα που έκανε μία συνέντευξη. Ο ερευνητής UAP Villarroel Band από το ARXIV. Γενικά τους μπανάρουν. It must have been something that she said, and we're going to be taking a closer look in that interview. But the more we look, the stranger it gets. Θα δούμε, λέει, τη συνέντευξη τι είπε αυτή και την μπάναραν, αλλά όσο, λέει, το κοιτάς, τόσο πιο περίεργο γίνεται. On October 23rd, an article came out saying this. 23 Οκτωβρίου, λέει, χτες βγήκε ένα άρθρο και έλεγε αυτό. Ομάδα της NASA ξεκινάει τακτικές άμυνας για να προστατεύσουν τη γη από έναν κομίτη στο μέγεθος του Μανχάταν. Και αυτό δεν ξέρουμε σε ποια σελίδα είναι. 23 Οκτωβρίου, 12 και 48. System has been launched to protect Earth from a Manhattan-sized comet, possibly 3i Atlas. And Μπορεί και τον 3i Atlas, λέει. digging even deeper into this, I found out that the sun has been acting weird. Και λέει, το ψάξε ο φίλος εδώ και διαπίστωσε ότι ο ήλιος συμπεριφέρεται περίεργα. And some people are now saying it might actually have something to do with this comet, or should I say, alien comet. Κάτι παίζει, λέει, με τον ήλιο και αυτό το κομίτι που θεωρούν πολλοί ότι είναι εξωγήινο σκάφος. Okay, this is going to sound insane, but I need you to go with me on this because the math checks out. On October 30th, 2025, 6.2 billion people are going to experience a cosmic consciousness shift simultaneously. Λέει ότι στις 29, πότε είπε, 30, πότε είπε, θα το γυρίσω λίγο πίσω. Checks out. On October 30th, Στις 30 Οκτωβρίου, 6,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, δεν ξέρω πώς το γνωρίζει ο φίλος, θα γνωρίσουν συνειδησιακή μετατόπιση. Για να δούμε.
2025, 6.2 billion people are going to experience a cosmic consciousness shift simultaneously, and I can prove it with simple math. Μπορώ, λέει, να τα αποδείξω με απλά μαθηματικά. Οκ. Okay. Within the same time frame in which all of these things started happening, the sun starts acting weird. Όταν, λέει, ταυτόχρονα συμβαίνουν όλα αυτά, ο ήλιος συμπεριφέρεται περίεργα. No one knows. Και λέει εδώ το Science Alert ότι ο ήλιος γίνεται πιο ενεργός και η NASA δεν γνωρίζει το γιατί. Why? Experts who study the topic are starting to get this idea that it might actually have something to do with the comets that are incoming. Και οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να έχει να κάνει με τους κομήτες που έρχονται, που πλησιάζουν. The biggest solar flare that we've had in months, a 6.4 M-class Έχουμε, λέει, τη μεγαλύτερη ηλιακή καταιγίδα εδώ και χρόνια. flare that does in fact launch a coronal mass ejection out towards the Swan comet. And apparently 3 cosmic events will converge on October 30th. 3, λέει, κοσμικά γεγονότα θα συμβούν Now, because of στις 30 Οκτωβρίου. all this, there's now this theory that maybe these comets, if they're not comets, if they're alien ships, they're possibly feeding on our sun. Και λέει ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν αυτοί οι κομήτες δεν είναι κομήτες αλλά εξωγήινα σκάφη, να τρέφονται ενεργειακά από τον ήλιο. Τι κουλά πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Αν και εφόσον μπορούν να ισχύσουν. Now, it all sounds pretty crazy, but the deeper we dive, the stranger it gets. So let's start with the basic, and that would be the massive sightings. First, Πάμε να δούμε, λέει, γιατί γίνεται τρελή η κατάσταση και θέλει να δει τις θεάσεις, να δείξει τις θεάσεις που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες, που προσωπικά τα βίντεο, σας λέω, δεν ξέρω να τα πιστεύω και κατά πόσο τα πιστεύω. ones that happen in Colombia. We're not talking about Κολομβία. orbs anymore. Something else is going on. Let's Δεν take μιλάμε, λέει, πλέον για orbs, κάτι άλλο συμβαίνει, δείχνουν σκάφη τώρα μητρικά, καταλαβαίνετε. Έχουν πάει με το ρεύμα και είτε τα βρίσκουν είτε τα φτιάχνουν. a look at this. This is coming in from Abito 117 6 days ago in Cucuta, Colombia. And Κουκουτά this Κολομβίας. is one wild video. Για να δούμε. Τώρα όλοι αυτοί που φωνάζουν είναι επειδή βλέπουν αυτό που βλέπει και η κάμερα στο βίντεο. That's emitting light from behind the cloud, isn't it? Είναι φως, λέει, πίσω από το σύννεφο. Να το. At certain moments, it also looks like a light show, Κοιτάξτε εδώ, μήπως είναι drone show. but I'm not sure. Κοιτάξτε εδώ, είναι σαν show από drones όμως, μωρέ, αυτό. Έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει. Ναι, οκ. So this guy over here, Luis Avendivala, 5 days ago, has a better view of the object. Let's take a look at it. Έχει, λέει, καλύτερο οπτικό πεδίο ένας άλλος τύπος 5-4 μέρες πριν από το αντικείμενο αυτό. Για να το δούμε. Ahí Τα χρώματα μοιάζουν. estamos viendo un fenómeno que se ha aparecido en este momento allá en el cielo. Es una luz entre azul y verdosa, es toda rara. So there's other videos like this one, 4 days Υπάρχουν και άλλα ago. βίντεο, λέει, σαν αυτό, This guy's 4 gonna μέρες zoom in πριν. on the object, Κοιτάξτε whatever εδώ. this thing is. Look. Άρα δεν το τράβηξε μόνο ένας, αρκετοί το τράβηξαν, οπότε να δημιούργησαν αρκετοί άνθρωποι το ίδιο βίντεο μέσω εφέ, λίγο ύποπτο. What's pretty amazing is that looking at all of the videos that people captured of this thing, I don't see the light source on the ground. I don't see Λέει ότι δεν βρίσκει, από όλα αυτά τα βίντεο δεν μπορεί να δει την πηγή φωτός από το έδαφος. Θα μπορούσε να μην φαίνεται βέβαια η πηγή φωτός. light from the ground emitting up to the sky. Ειδικά αν είναι drones κιόλας, για να δούμε πάλι κι άλλα πράσινα εδώ. Το ίδιο είναι, είναι σαν γιγάντιο σκάφος. It looks like Περιπετρικό. this thing is actually, it's going through the clouds. Σαν να So if περνάει this μέσα is από τα a σύννεφα, laser λέει. or whatever it is, if it's an object that's cloaked behind the clouds, it's pretty weird. This is Αν είναι, λέει, αντικείμενο πίσω από τα σύννεφα, είναι πολύ περίεργο. not the first sighting of something like this. The last one, I guess, was in Las Vegas. And Να, είχαν φανεί και στο Las Vegas. Local news, τοπικά νέα, UFO πάνω από το Las Vegas. Μάλλον, λέει, ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο. Ξέρετε, ερμηνεύονται πολλά τέτοια ανεξήγητα γεγονότα και ως καιρικά φαινόμενα πλέον. no one knows what those things were. Κανείς δεν They ξέρει were τι ήταν. clearly λέει. behind the clouds. Could be the same case here. Να το πάλι. Αυτό όμως δεν είναι ο 3 η Atlas. Απλά σου λέει έρχονται κι άλλα.
Είναι εδώ ήδη. Ξέρω εγώ. Τι είναι αυτός ο συνεγερμός βαράει? I mean, this is totally wild. This one over here to the left, I'd say this could be a light coming from the ground. Αυτό λέει θα μπορούσε να είναι φως που έρχεται από το έδαφος. Αλλά θα μπορούσαν να είναι και drones αυτά. Σταθερά, στατικά. Strobe. But these other two, to me, it clearly looks like they're going through the cloud over here. So πηγαίνει λέει μέσα από το σύννεφο. it looks like it could be σαν να διαπερνούν το σύννεφο. Behind the cloud. If it is a cloaked object, it could be something else. It could be just a light show. Θα μπορούσε να είναι και show από φώτα, λέει. Ναι, μάλλον έχει δίκιο. What if it isn't? So let's search. Τι κι αν δεν είναι όμως, μήπως δεν είναι. For more sightings all over the world. Let's see if people are seeing similar things. Για να δούμε, λέει, και άλλες θεάσεις από όλο τον κόσμο, αν υπάρχουν παρόμοια πράγματα, αν βλέπουν παρόμοια φαινόμενα και από αλλού. Okay, so a few days ago in Siwa, Egypt, στην Αίγυπτο. This. Oh my gosh. Okay. Ουρλιάζει ο άλλος, έχει τρελαθεί. Okay, so someone is actually saying that this is an AI video. Λένε ότι είναι AI βίντεο το προηγούμενο, γιατί μπορούν εσείς να τα ψάξεις, μπορείς να τα περάσεις από διάφορα προγράμματα να δεις αν έχουν watermark, υδατογράφημα AI. Το καταλαβαίνεις πλέον. Αρκεί να έχεις τον χρόνο να το κάνεις, έτσι. Yeah, taking a closer look into this account, I'd say yes. Και γενικά TikTok λογαριασμούς δεν τους εμπιστεύομαι με τίποτα. Most videos are fake. 2 days ago, Τα περισσότερα λέει βίντεο του είναι ψεύτικα. Taurus posted this video to Reddit, and she says, "My boyfriend and I were driving home and saw this flashing light. We have driven this road a lot, and we have." Οδηγούσαν, λέει, σε έναν δρόμο που οδηγούν συχνά και είδαν ένα φως το οποίο δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Τέλος πάντων. It seems stationary. Φαίνεται στατικό το φως, λέει. Για να το δούμε. No audio. Oh my gosh. Αυτό δεν είναι στατικό, είναι σαν flash. Is that an antenna? Σαν κεραία. Μακάρι να το πιάσω την ώρα που... Αχ, δεν κατάφερα. Όχι. Seems pretty high up in the sky though. Είναι που λέει σαν να είναι πολύ ψηλά στον ουρανό. Τέλος πάντων. What in the world is going on here? Γενικά στα subreddit με τα UFO και τέτοια παίζονται πάρα πολλά βίντεο. Πάρα πολλά, άπειρα. Χρόνο να έχεις και όρεξη να βλέπεις. Το 99% μην πω, το 99,9% εξ αυτών είναι ψεύτικα, παιδιά. Και τώρα με τον 3i Atlas γίνεται ένας πανικός και άντε να ξεχωρίσεις τι μπορεί δυνητικά να είναι αληθινό και τι όχι, έτσι. Μάλιστα. It's gone. Εξαφανίστηκε. Oh my gosh. So someone say, okay, so give us the exact location. Someone Δώσε μας, λέει, τις ακριβείς συντεταγμένες της τοποθεσίας. actually has a link to it. Και τις έδωσε. Yep, this is it. That's perfect. Let's take a look at this. Here we go. What's that? Τι είναι αυτό? This is an antenna. Yep. Α, ναι, είναι μια κεραία. But this does not look like the same place. Yeah, it could be the same place. So this could actually be an antenna. Το ίδιο μέρος είναι. So maybe that was an antenna. But what's weird about Άρα το φως εκεί προερχόταν από την κεραία. these drones, UFOs, the 3i Atlas mystery that people are talking about is the fact that in November we started seeing drones and orbs. Λέει για το γεγονός ότι σε σχέση με τον 3i Atlas το Νοέμβριο έβλεπαν παντού, το είδαμε και σε περασμένες εκπομπές, drones και orbs, στρογγυλές σφαίρες περίεργες. Now this year we saw a lot of these orbs, less of the drones. Τώρα βλέπουμε, λέει, αυτό το χρόνο περισσότερο orbs παρά drones. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Μαϊάμι, που είχε γίνει, στο New Jersey. Δεν θυμάμαι, έχω χάσει τον μπούσουλα πια. Now people are seeing objects that don't look like the drones and don't look like the orbs. Και τώρα, λέει, βλέπουν αντικείμενα που δεν μοιάζουν ούτε με drones ούτε με orbs, με σφαίρες. It actually looks like nothing we've ever seen. Και μοιάζει με κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, λέει, ποτέ. Για να δούμε. Okay. Τι είναι αυτό? Α,
Αυτό το έχουν εξηγήσει και σαν καιρικό φαινόμενο. Θα γίνει δίνη τώρα, σαν σπήρα. Αλλά τι είναι αυτό, κουνιέται. Λοιπόν, οι υπότιτλοι επανήλθαν. Θα ξαναδούμε το βιντεάκι αυτό. Με την ησυχία μας τώρα. Okay. Δεν θα σας μεταφράζω δηλαδή εγώ. What is that? So he's saying that these things are ramping up. Wait a minute. Okay, so found this one over here. What is that? Oh my gosh, I saw that. Wait. It's gotta come back. It's gotta come. It didn't. Oh my gosh, guys, what? That does not look like a drone. What is that? Wait, is that the same thing that this guy saw? Look at that. That thing is actually a... Look. Oh my gosh. Είναι AI βίντεο όμως. Look. A bunch of lights actually. This is not a balloon. Someone says, saw the same thing traveling from North to South Carolina. What? What is that? Ναι, αλλά δεν φαίνεται να είναι το ίδιο επειδή είναι μέρα. This is like happening all over. Το είδανε παντού, λέει αυτό. What is that? This kind of reminds me of this video. Yeah. Αυτό τι ήταν, drone show? That's kind of crazy. That was last year. And then 6 days ago in New Jersey, once again. Πάλι στο New Jersey. I'm getting good video. Κοιτάξτε, και ένα-δύο από αυτά να είναι αληθινά, δεν θες κάτι άλλο, έτσι. So I'm thinking maybe these new type of objects that people are now seeing, maybe they're the same thing morphing into something else. Δηλαδή να ήταν σφαίρες orbs και να γίνονται σκάφη, εξωγήινα. Σαν την ταινία με τον Tom Cruise, που ήταν θαμμένα στο έδαφος. To the skies. These incursions, whatever they are, may not necessarily be drones. There are people that have described to me seeing orb-like objects coming into airspace and then in some way morphing into shapes of aircraft. Whatever's going on, it's weird. And then there's this. And this was posted to Aliens 6 days ago. Update on strange burn mark. I woke up. Να πάλι με τα καψίματα. Someone says, waking up with unexplainable. So this is kind of a coincidence, isn't it? It started 6 days ago. It was 2 days in a row, different subreddits, different people, and then all of a sudden this is exactly the same time frame that all of these things started happening. Most likely just a coincidence. And then there's this. Guys, I just went to record a video on TikTok. Είναι αυτό που είδαμε πριν. Τώρα τα παραλαμβάνει λίγο. And tell you that this is a giant fleet of ships coming in and they block the sound on TikTok. They legitimately block the sound. This is a giant fleet of motherships. At first I thought this guy was kind of making it up, and I still think that these could be weird signals in the live meteor detector and not alien fleet. But why is this guy's account being banned? So... Γιατί μπορεί να παραπληροφορεί. Και το TikTok έχει, να το πω κομψά, αυστηροποιήσει το τι ανεβαίνει εκεί. Ειδικότερα από όταν το πήραν οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω. Και σε πολλά δικά μου βίντεο δεν τα πετάει στη ροή, μου τα ρίχνει, γίνεται χαμός. So he detected what he believes to be fleets of UFOs, and this is coming from AZ Desert Rider 26, and his account is about to be shut down according to him. But why? What was it that he posted that we couldn't see? Wait till you see this. People, this isn't natural. Mother Nature's not this, like, this is no way. Δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω αν ισχύει αυτό με το σήμα, αν είναι ενισχυμένο, αν πιάνει κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω. This is something other. So this guy's basically going into the live meteor website and checking it out. And he explains what a normal meteor looks like.
So you're aware, this is what a normal meteor signature looks like. Normal operation. That's what a normal meteor looks like coming in. Okay. This is normal operation of this whole site. Okay. Okay. And the reflections from the windows. Okay. This is normal operation. There's no white static. There's no horizontal lines. None of the anomalies or shapes that we see come in until you get white static and horizontal lines. Then you will start to see objects, communication, or other things possible. But so you're all aware, this is normal operation. This is what it usually looks like compared to the videos that I'm showing. I don't know if he's an expert on the topic, but then again, he's been tracking these things for a while. And in one certain video, he caught this. Nah. Yeah, there's a lot of things happening at the same time. Big ship right there, guys. Μεγάλο πλοίο λέει εδώ. 3 η Atlas. Λέει χαζομάρες ο τύπος. Γι' αυτό του έριξαν το λογαριασμό. Ποιος ξέρει. That's weird. Big ship. So that's a signature that the live meteor tracking website captures, and he's saying it's a fleet. And it kind of sounds ridiculous. How come he's the only one who knows this? It kind of sounds ridiculous. But then again, it's not just him. This scientist, Dr. Beatrice Villarroel, also was banned from indexing research after this interview. Let's take a look at it. Different plausible explanations. One is maybe that there is something we don't know about the human civilization, and maybe we had a few rounds already, and so maybe there's a prior human civilization that was wiped out as people like... αυτά είναι που λέει και ο Γκράχαμ Χάνκοκ, ότι υπήρχε ο πολιτισμός, ότι ανακυκλώνεται τέλος πάντων με κατακλυσμιά γεγονότα κτλ. Ναι, οκ. Graham Hancock talk about, you know, the Younger Dryas 12,500 years ago. Maybe there was a prior human civilization, and a lot of these megalithic monuments we see on the planet are in fact remnants of a previous, possibly human civilization. Wait a minute. I remember seeing something about this. Yeah, this is it. According to official history, no superior civilization existed before our time. The official narrative is that this wall was formed over a period of millions of years. Let's take a look at this. Σχετικά με τα μεγαλυθικά μνημεία έχει κάνει εξαιρετική έρευνα και κάνει και παρουσιάσει και τα λοιπά ο φίλτατος Θανάσης Βέμπας, έτσι. Και artifacts out of time, ξέρεις, αντικείμενα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, αρχαιοτά των χρόνων. Έχει ενδιαφέρον. Okay, so you can actually find that on Google Earth. Είναι σαν τείχος, άλλοι λένε ότι είναι φυσικός σχηματισμός. Where is it? Τι σχέση έχουν οι γίγαντες με το 3 η Atlas και τους αρχαίους πολιτισμούς? Έχω και ένα ενδιαφέρον βίντεο που έρχεται σύντομα, μπορεί και αύριο, για ένα θέμα που έχει να κάνει με αντίστοιχα πράγματα. Θα σας πω. He starts taking photographs. Well, there's a 10-footer standing. It's a skeleton. You gotta be kidding me. Standing in that mass, because that's what it is. And there's more than one. Wait, that kind of reminds me of the Paracas Cool. Not sure I can actually show this, but you can check it out. Maybe it's non-human probes that are that were sent here, like Patrick Jackson. He has this beautiful suggestion of a surveillance network. That's a possibility.
Nature can always surprise us with something we could never have imagined. So I cannot exclude that there might be some other explanation that is just outside my imagination. So she's specifically talking about an artificial artifact that was found before Sputnik, before we could actually go to space, and registered as the first UFO in space, like 3i Atlas. And I'm not exactly sure what she said that, well, now, this morning, it was announced that she's been banned from the publication index or archive because her research has been declared of no interest to anyone anywhere. Δεν έχει, λέει, ενδιαφέρον για κανέναν και προς οποιονδήποτε όλα αυτά που είπε. Come on, there's got to be a little bit sus. Γενικά η λογοκρισία, δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Το να ρίχνεις λογαριασμούς, να αποκόπτεις την πληροφορία, όποια και είναι αυτή. Ο κόσμος έχει φίλτρα. Εδώ αφήνουν άλλα κι άλλα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ύποπτο από μόνο του. Going on here? What is it exactly that she found out that can't be shared? Then you got the strange 3i Atlas situation with the sun activity that's going on. This guy pretty much sums up all the events that are coincidentally happening on October 30th. Check this out. Experience a cosmic consciousness shift simultaneously, and I can prove it with simple math. First, you need to know about the Earth's heartbeat, the Schumann resonance, 7.83 hertz. Ασχολείται με το συντονισμό Schumann, That's the frequency that the Earth vibrates at. Here's the crazy part. When you are in a deep meditative state, your brain literally syncs with 7.83 hertz. We are literally synced to the Earth's frequencies. But on October 30th, something unprecedented. Oh my gosh, really? Can anyone actually double check this? It is about to happen. 3 massive events are converging. Number 1, the sun is at its solar maximum. The most active it's been in 20 years. Yeah, this is what a lot of people are noticing. Magnetic pole reversals, the works. Number 2, an interstellar object called 3i Atlas reaches its closest point to the sun that exact day. Really? Στον ήλιο, όχι στη γη. Άλλοι λένε στη γη. About a city-sized object from another star system. Okay, so that's a pretty big coincidence. And number 3, the Earth's magnetic field is at its absolute weakest point in the cycle. Here's where the okay, so that's too much of a coincidence. Gets wild. When these 3 things hit at once, the Earth's frequency of 7.83 hertz could be amplified 10 times or more. So instead of 7.83 hertz, you're looking at 78 hertz hitting your brain. Your brain will have no choice but to sync up. That's just how basic entrainment works. It's neuroscience. This is interesting. What he's saying is actually interesting about the electromagnetic field and all those things. But is there any evidence that supports what he's saying? So I found this video from Stefan Burns, which is doing an awesome job on looking at the sun. And in his video, he kind of points out that there are CMEs or sunbursts directed towards some of these comets. I mean, is this just another coincidence? Σαν να χτυπάνε αυτά τα αντικείμενα οι ακτίνες του ηλίου. On Reddit, people are suggesting that no, this object might be feeding on the sun, and this is one of the reasons it's doing a peculiar and unnatural path towards our galaxy. So that's wild. Is it possible that we're actually gonna get to know or disclose alien life? Is this all just a hoax, coincidence? Δεν νομίζω και θα το αφήσω εδώ το βίντεο γιατί εικάζω ότι τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά και θα σταματήσουμε να κάνουμε βίντεο για τον 3i Atlas όπως τον Oumuamua που κάναμε κάποια βίντεο και για αυτόν, αλλά για τον 3i Atlas έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερος χαμός. Βίντεο από εδώ, πληροφορίες από εκεί, φωτογραφίες. Είδατε και το βιντεάκι που το δείχνει σαν εξωγήινο σκάφος. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψεύτικο. Δεν θα χαθούμε στις 29 ή στις 30 Οκτωβρίου. Απλά θα σταματήσει και αυτό που θα χαθεί είναι ο πανικός που γίνεται και όλα όσα ακούγονται σχετικά με τον 3i Atlas. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας για το θέμα του σημερινού επεισοδίου που το έχουμε πολύ συζητήσει τέλος πάντων. Σε μερικές μέρες δεν θα το συζητάμε πια, έτσι νομίζω. Ή θα γίνει ο χαμός και θα συζητάμε μόνο αυτό. Κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.